Und wir sind hier wieder zurück in Fake Order und dem schönen Imaginary Scramble Event. Beim letzten Mal sind wir hier auf die Werte Welt gestoßen, die uns hier geholfen hat und uns gescheit abkassiert hat. Nun sollten wir endlich mal in den dritten Akt vorstoßen und das bedeutet auch hoffentlich mal ein neuer Ozean, in dem wir uns umschauen können. Denn langsam muss ich sagen, nervt es mich, dass wir nicht weiter hier leveln können. So, wir nehmen ganz ausnahmsweise, ich weiß, das kennt man nicht von mir, aber eine Skadi. Und werden hier ein bisschen rumquick-loopen, wenn es klappt. Wahrscheinlich nicht. Aber versuchen wir unser Bestes. Und nun sollten wir hier in das nächste Gebiet stoßen. Denn ihr wisst, liebe Leute, es hört nicht auf. Gefahrenlaune an jeder Arte. Im Great Void Be, Imaginary Scramble, to the surface, Nautilus. Act free, rallying cry from the calmest region. 1 von 6. Komm, Leute, 100 Jahre. Ja gut, liebe Leute. Ich bin immer noch sehr, sehr zurück mit dem Event. Deswegen müssen wir uns hier beballen. I'm coming in, okay? I like the Commander. Are you here to see their patients? Are you feeling under the weather yourself? Actually, I wanted to see you. That's very sweet, but I'm sure you're here first and foremost for the patient. Go on in. She already has another visitor. Jeng, oder? Kann sicher jeng. Oh, Master. I'm so sorry. Ah, Nemo. It's okay, really. Go on, settle down before you spill your drink. How's it going, Gochi? Enjoying the coffee? It's what Van Gogh wanted. I'm more of a tea person myself, but I can go for the occasional cup of joe, too. I don't deserve this delicious drink. You probably will be better off if I were dead. No more of that. Don't be so hard on yourself. I'm trying, but it's hard. I know, it's okay. Just take it one step at a time. Look, your hands aren't shaking as bad as before. Okay, I'm calmer now. I really am sorry, Master. It's okay. You didn't do anything wrong. Oh, thank you. Mr. Nemo was kind enough to say the same, but I'm trying to believe it myself. But I still shouldn't have gone crazy like that after we were rescued. I'm so sorry. It's a bit of a habit. It's a bad habit of mine. Hey, there's no one right way to be a rogue servant. You're so compassionate, Master. You're going to make me cry. Okay, I really have calmed down now. You're still going to fire me, aren't you? Nope, I have another job for you in mind. Oh, is this the first time I'm hearing about this? What kind of formation did you have in mind? You'll see, you still can't move around, right, Goffy? Oh, I can move. I go wherever. I have to find out what's going to happen to me. Well, we're just about to reach the next area. Okay, Van Gogh, let's head to the bridge. Okay, Nemo. I see. So you're going to have Van Gogh serve as an advisor? That's right. While she does have an initial compatibility with void space, combat skills aren't exactly her specialty. So bearing that in mind, as well as everything we still don't know about her noble phantasm, we thought frontline combat may not be the best use of her abilities. In contrast, her quick thinking under pressure has saved our life twice now. It's nothing special really. I just get nervous about different things than most people. That's exactly the quality of our leadership team needs, especially given how unpredictable our situation remains. Also setzen wir für einen wahnsinnigen Job ein. So in addition to Van Gogh's new position, I've decided to make several changes to our strategy and in line up in this third area. First, I'm going to take our reconcilability even further. I want to find and sink every last enemy in this area, and to do that, I'm going to need help from Rosakabime, Raiko, and you, Lambaralus. With my Leviathans in my authority, it would be trivial for me to send them on completely signed wrecking mission. But you do understand that it would have to go out into the void, see myself to command them. I suppose if you really insist, Master, I could at least consider it. I do. We absolutely need your help. Oh,
Oh, fine. Just make sure you show me the proper gratitude. I expect obsequious thanks. When you take our service for granted, it begins to degrade over time, you know. Thank you, Lambda. Well, good. As for the data they collected, I trust I can just hand it all to you, Head Scout. Head Scout? Is it my pet name for now or something? Come on. Can't you at least lend me one of your penguins? I'm only getting you here. First, I leave it on. Second, since personal loans run part of my contract, I'll cost you 3 times the standard rate. Can you pay that? Relax. Your throw jump is fairly entertaining to watch. So don't worry about changing your style to match me. Sie genießt es einfach, wenn andere leiden, Mann. So mag ich das. Is there a run on the ship? A heartless Oni? I'm sorry to ask so much of you, Osakamime. If nothing else, I make sure you have all the resources we can spare. Okay. I do it already. Besides, this is nothing compared to the day before Deadlight Ranch. If your reconnaissance capabilities expanding, I expect more of us will be working outside the ship. So, I would like to take this time to share a useful tip. Some of you have already noticed, but it seems that crafters and which employ void-related magecraft confer void compatibility to user. While I cannot promise they will let you perform standard activities in void space for long periods of time, especially since the compatibility is not embedded into your clothing, it should be still enough to let you fight or work on the ship outside for short periods. So to try to remember to use a appropriate crafter system using the combat shadow for battle in the Void Sea. Ist es das erste Mal, dass wir im Gameplay erfahren, dass man Craft Essences hernehmen soll, die zu einem Servant passen. Cool. True. We have a lot of more combat options available to us now. As such, in addition to Vangoch's, I also like Yenga Fei to stay in the Nautilus from now on, since sonar is critical to our operations here. Mesh, while your defensive bounded fields are a lot stronger now, I'd still like you to remain stationed on the Nautilus as our last line of defense. Aye, Captain. Whatever you say. Yes, sir, Captain. I do my very best. I see. So it's decided it would be best for me and Yang to Fei to be near Van Gogh's the Master in the event of worst-case scenario. Raiko, you're the co-founder of the strategy, so that's where I'd like you to stay. I know it won't be easy, especially since you're also on the wrecking team. So if we can help in any way, let us know. Ah yes, of course. Then I have one question. What should I do when my hand slipped, causing me to accidentally sink a certain incidentally dressed up penguin? Wait, what? A joke, of course. Isn't that right, Van Gogh? So ein Van Gogh. Of all the hell is to go stuck in. Alright, if I have to go out to run reckon, maybe I'll do that right now. We are almost there, right? Computer room here. We literally just entered the third region of the ocean. Alright, team. This is it. Good luck out there. Oh, Marchan, would it be okay if I tried Sonohime here before heading out to the ship? She named it like one of her skills now, huh? I don't hear anything out of here myself. So, you just want to make an extra, sir? Well, I do have to go out there with my lifeline and all, so alright. Let's see what the third area is all about. Machan? Captain? I've got really bad news and incredibly bad news. Do you care which one get first? No? Okay. First off, the waters outside the ship are absolutely teeming with small enemies. Second, about 200 meters ahead of us, there's an enemy ship roughly 3 times the size of the Nautilus. Huh? Half the small enemies just enter ping simultaneously. And now they are swarming our way. We are already on attack. Well, that's a hell of a way to roll out the welcome mat. Engine for reverse. All hands prepare to battle. Heißt es,
Das war's, liebe Leute, mit Story Battles. Wir haben inzwischen jetzt so eine große Party, das heißt, wir können auch mal auf ein paar andere Servants zugreifen. Das heißt, ich muss nicht immer Mesh in die Frontlinie schicken. Die bleibt jetzt eh auf dem Schiff. Aber keine Yang mehr draußen, das ist natürlich schade. Aber trotzdem, liebe Leute, es wird langsam spielbar. So, und ich bin jetzt sehr gespannt, ob ich das mit Ili hier schaffe. Ich würde jetzt einfach mal Nein sagen. Aber wir versuchen es, Leute. Im schlimmsten Fall ein Befehlszauber geht schon. Okay. Increase in Pikachu, increase critical strength. Okay, das machen wir natürlich nicht. Und... Genau, die brauchen wir noch. Also, liebe Leute, dann roll mal los. Kann man ruhig mal 50% refunden. Alter! Du bist so kacke, Ilia, Mann. Das ist echt derbe Kacke, Mann. Ja, nächste Runde machen wir mit Festzauber. Also ich habe mir doch so ein schönes Setup hergelegt, Mann. Meine einzige Hoffnung ist, dass jetzt dem einem Archer nicht genügend Schaden macht. Aber ich meine, vom Damage wird es jetzt nicht scheitern, Mann. Ach komm, Mann. Bitte überlebt eine, bitte überlebt eine, bitte überlebt eine. Ja, nein! Ja, okay, ist auch nicht schlimm. Weil die kommen ja alle in derselben Wave. Nee, passt, alles gut, alles gut. Wir wollten schon neu laden. Aber schon lange nicht mehr neu geladen, Mann. In letzter Zeit flutscht, Mann. So. Passt? Aber der Refund von Ilia ist schon sehr erbärmlich, Mann. Aber der Land ist besser gemacht. Aber okay, wir hauen jetzt einfach... Ich will nur einen Crit raushauen, einfach mal zu schauen, wie der Damage so geht. Jo, nice Damage. Und dann nochmal MP, liebe Leute. Da ist MP. Okay, liebe Leute. Das sind die Fights, die ich haben will, liebe Leute. Einfach ein Haufen von random Gegnern, die wir leicht platt machen können. So. Sind. Born 2. Da geht langsam was, Mann. Da geht langsam richtig was. Ne, haben wir schon gemacht. Oh, it sounds like the battle is over. I still can't hear anything from the giant ship you mentioned, though. Are you sure it's out there, Betty? I'm sure. I've been scanning the area every 10 seconds, and it's definitely there. The other scout that backs me up, too. Yeah, just can't pick it up because it's not making any sound. If you don't believe me, why don't you go outside and see for yourself? Oh man, it's still there. Almost like it's not staring at us. Wait, huh? Did it just move? Ah, I hear it. It sounds like an underwater thunderstorm. It really does seem absolutely good. But it sounds like it's actually moving away from us. Huh? You're right. It looks like it's coming about and heading the other way. Does this mean we are safe? Yeah! I take it back. I just let it out a thunderous roar. It's vaporizing everything in a straight line. It must be using a beam. Are you serious? Yes. But it's moving away from us. Ah, Aaron, hang on to something tight. Ah! Calm down. It's just the aftershock from a far-off landmass being destroyed. But if this is just the aftershock... Right, yeah, Captain. That beam was at least as powerful as a ranked noble phantasm. I don't think we could survive a direct hit from it, even with our new armor. Ah, my poor eardrums. Still, at least it's over now. It's sound like the enemy ship is counting to move away from us. I'm sorry, Lady Yu. It must have been so loud for you. Another rank go for you. Anyway, I think that might be a warning. As in, a warning shot? So that was the enemy way of telling us not to come any farther. If you're right, then that would mean the enemy ship is intelligent. Professor Skadi,
we need to discuss later. For now, Maxie, it looks like the enemy wants to stop here. What do you think? Shall we live out the rest of our lives here, getting by on whatever we can fish from the Void Sea? Not an option. Right on. Then we just have to fight our way out of here. Don't worry, everyone. He is still just ready to fight as ever. All you have to do is give the order. Also, sind wir jetzt endlich in der dritten Ebene, weil theoretisch müssen wir auch wieder... Ich glaube, wir könnten die nächsten 2, 3 Fights noch machen, aber trotzdem müsste ich doch dann mal wieder hier das schöne Schiffe versenken hier spielen und das wäre mal praktisch mal eine neue Area. Spannung steigt. Oh, die Spannung stieg so unermesslicher, dass das Spiel gleich abgestürzt hat. Ja, liebe Leute, seit dem Update haben wir zwar einige schöne neue Sachen, aber es läuft ja auch nicht mehr ganz so flüssig wie früher. Ist jetzt zum Beispiel so bei FGO, ich kann es auf meinem Handy nicht mehr spielen, was ich jetzt lustig finde, weil ich habe ein Xiaomi Mi 11, was ja doch ein High-Class-Handy aktuell noch ist. Und es startet einfach nicht mehr. Ich bin froh, das ist mal wieder schön, dass man den Code 10-mal sichert, ansonsten hätte ich jetzt auch aus der Röhre geschaut und wieder mit Support mich rumärgern müssen. Aber hier auf BlueStacks, da geht es einmal frei. Das ist natürlich sehr praktisch und sehr schön, denn ansonsten könnte es sehr, sehr eklig werden. Aber wie gesagt, sehr unschön, dass das hier aktuell so schlecht eigentlich läuft, man. Und wie gesagt, Spielabstürze, ich meine, die gab es schon immer. Seht das auch nicht mehr als früher. Also. Nächste Area clear. PCS Penguin has been to backup. Okay. Ja, du bekommst Punkte, sehr schön. Oh. Ja, aber es lohnt sich ja mega gar nicht. Was? Ich wollte ja eigentlich gar nicht abfeuern. Ich wollte ja eigentlich gar nicht abfeuern. Natürlich ist es nett, wartet, genau, die beiden zu kombinieren. Kann man voll viel Raum abdecken. So, und da hat man auch wieder Kisten, mit denen man weitermachen kann. Aber das machen wir nicht jetzt, denn Leute, wir sind hier für die Hauptstory zuständig. Und das machen wir auch weiter. So, schauen wir, ob wir mal Castoria finden. Eine Castoria finden, die wäre schon dieser. Das war ein guter Gag, liebe Leute. Es ist schlimmer, nicht eine Castoria zu finden. Ich glaube, das ist unrealistisch. Also, so, wir versuchen mal, ob es mit dieser Party klappt. Lassen wir uns mal überraschen. Also, los geht's. Und jetzt, wo wir hier den wunderschönen Pinguin dabei haben, kann es noch besser werden. Also, immer noch Great Void Sea, Battle in Magiers Women, Rolling Cry from the Commerce Region. Schon 2 von 6. Flutscht ja. Irgendwie. After fighting a few battles here, it's clear these waters have far more enemies than we've seen before. Yeah, this is one on a whole different level. The entire area is just crawl, swimming families, big and small alike. That said, we haven't seen any signs of the super huge ship since we first ran into it. Maybe it's like the lord of this area or something. I like to make a counter-argument to that assertion. My goddess, and I have distracted, Warte, was sagt sie? Miss Goddess, Entschuldigung, ich dachte, my Goddess. And I have dissected and researched dozens of these void enemies, and it's clear they are not animals. If anything, they seem to be more like spring-loaded toys. They are exceedingly simple creatures, which only move to respond simultaneously. Big or small, they are still basically nothing more than slightly advanced marionettes. So I can't imagine how beings like that could think, strategize, acquire such realities, and produce some kind of lord that could command them. Hold on, Professor. It is not true that even exceedingly simple parts can compress complex machines? Well, sure. If that was the case here, we'd be seeing a wide-range ecosystem with a lot more diversity. By which I mean, some sort of enemy we've captured would have to react in a different ways to different simulti. But so far, we've only seen creatures who ambush targets and others who hunt whatever they detect, which isn't nearly enough variety. That said, they are starting to capture pinging enemies too, so I won't deny it's possible that they could be mutating, evolving and innovating.
But at the moment, there's still nowhere near enough behavioral diversity to suggest a leader unit. In that case, there's only one possibility answer. Care to guess what it is, Maxi? Somebody's controlling them. Oder sein Traum, das könnte auch sein. Correct. In a sense, if you assume that these enemies are not acting on their own accord, but rather at the direction of another, everything makes sense. Indeed, this would perfectly explain why these creatures appear to be puppets, because they are puppets. But that's still just a speculation, right, Goddess? Truth might often be stranger than fiction, but not always. At any rate, since the giant ship could still convincingly attack at any rate, we need Osakabime and Yangafei to keep an eye and ear out for all the times. Guys, we're under attack! Yu just picked up some pings while she was on the break, and now we've got a bunch of enemies headed our way! Damn it, speak of the devil. This looks like another job for the penguins. Right. I do the best guide everyone while on standby, ready to deploy at any time. Messi, wieso können wir dich eigentlich nicht vorschießen, Mann? Mit dem Schild wäre doch super, Mann. Also, Leute, dann machen wir das, was wir am besten können, nämlich die hiesige Kultur vernichten. Die hiesige Wasserkultur vernichten, denn, liebe Leute, wer braucht schon die Umwelt? Chiara ist definitiv gut, Sith, Mann. So. Und, oh Leute, man, sie hat einfach perfekt viel refunded. Sie hat genauso viel refunded wie ich, na, hatte nicht. Passt schon, warte. Aber, sollte man trotzdem hinbekommen. So, also, ich überlege gerade. Ah, das passt schon. Also, mach jetzt erstmal den hier. Dann, nee, stimmt schon. So, dann wechseln wir die hier ein. So, damit wir auch mal Lenze hier nutzen. Die hätte ja theoretisch auch eine P-Batterie. So, dann machen wir den hier. Und den da. Sehr gut. So, increase quick effectiveness for yourself, increase quick strength. Okay, das ist die MP-Batterie. Was ist das? Apply Guts, increase MP gain and increase MP gain when only near water. For yourself. Achso, for yourself. Na gut. Das war jetzt nicht das, was ich wollte, aber wenn du meinst. So, jetzt müsste sie 50% refunden, dann bin ich happy. Ja, muss sie gar nicht. Ein bisschen weniger als 50. Meine Chiara, auf die ist immer verlassen, Mann. Auch wenn sie nur MP1 ist. Ey Leute, ich sag's immer wieder, ich bin so hyped für Chiara. Bin so mega gut, Mann. Und nicht nur, weil ich den Punish-Mode mag. Wenn sie MP da seht. Body Semodo. Das ist allein, macht sie schon Gold wert. Also, next round. Gibt's da noch ein paar Crit-Stars? Ich glaube, wir können echt das, also alle Challenge Quests mit ihr super gut machen, Mann. Aber wir haben wieder Kommas, sehe ich gerade. Ah, das ist aber schön. Das ist nicht selbstverständlich, liebe Leute in der Welt von FGO. So, jetzt haben wir 80%. Okay, das heißt, wir machen den hier. Den. Und jetzt sind zwar unser Arzt ab weg. Aber passt schon. Denn wir haben ja noch eine Chiara-Karte gezogen. Okay. Läuft schon gut, Mann. Alles aufgegangen nach Plan, liebe Leute. Es muss nur noch der Gegner fallen. Ich hätte mir einen Arzt von Christopher hätte ich mal aufheben sollen, aber egal. Hat er überlebt, ist aber nicht schlimm. Die Arztkarte wird ihn vernichten. Vacuum! Ich habe diese Arztkarte gemeint. So, sehr schön. Hast du mal gemacht. Wie gesagt, ich weiß, du darfst das aber Kirei verlassen. Das ist jetzt nicht, dass hier immer die Pinguine schwimmen. In Wahrheit steckt Melt dahinter, Leute. Melt erobert hier aktuell hier den Void Sea, Mann.
Of all the time for me to leave the bridge and go for a break. I'm so sorry, everyone. No, this was my fault. I should have planned better. I'm sorry to ask this, but I'm afraid I need you two to stay on the bridge at all times from now on. As for long-range enemy scans, I want you to work alongside the professor and engineer to available technology for remote operations. I know it won't be easy for you, Sakabime, but we need your help with us with this. Yeah! What's overtime? Why me? There's no servant out there who needs breaks. Reed is laser. More than me. Huh? Is that really how you feel, Betty? I find it inspiring myself. I mean, dancing and fighting day and night to help people I care about. I couldn't ask for a better second life. So this is the determination of a servant who gets infinite magic energy from the Holy Grail, known as love. You're shining as bright. I can't even look at you. Of course, you're still just my master, but seeing how wholeheartedly you believe in the servants who have been fighting one around this battle after another for you, well, now I know for sure that you're someone who deserves every ounce of love and respect I have to offer. So cute. Can't let her beat me. I work hard too. You're both cute in my book. Nah, nur Yang is cute in my book. Other side, this workload definitely isn't sustainable, so we need to think of a viable long-term solution. Would it help if we drink coffee together? Probably not, huh? Actually, that sounds like a great idea. Those who must round the clock without sleep should get to enjoy something that makes it worth their while. So I'm sure Maxie will make some delicious coffee for us, right, Maxie? Sure thing. I go learn how to brew a good pot. Ich mag aber keinen Kaffee. Das habe ich Ihnen jetzt nicht gesagt. Okay, liebe Leute, dann war das doch hier mal ein relativ erfolgreicher Part. Zumindest besser als wir sonst immer erwartet haben. Und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut mit Fracker und beim nächsten Mal geht es dann weiter. Und wir erkunden dann hier den Ozean. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und